here again, and today we are in Moja right? And I have a guest, my brother. Let me just call him my brother because I'm a Changamka by the way. And so we are with Unique Comfort, and I want to interview my brother about one or two things if he knows something to do with menstrual period, and or has he ever heard of one. So back to my guest. Alan. Okay, so Alan, do you have a girlfriend or a wife? For now. Where? It's about. For a girlfriend or no? Okay, fine. So, let me not think so much into that. It's your life after all. So, Alan, I've never heard of menstruation. So to you, what is menstruation? What is men Malayas. So, Alan, what do you think of? You don't know in the last for how long? According to you? Like in the last some in days, like how many days? Where? Alan, yes, you know a lot about this. Okay. So in the last within 2 or 5 days. Wow. So, Alan, have you ever heard of reusable pads? Reusable pads. So just about yenye mtu anaweza tumia alafu aoshe then baadaye ulitumia 20 hata one of your girlfriends awaje kwambia set guys. So normally we have pads. The ones you can, we have different types of pads. Na hiyo yenye unajua na kuna hizo yenye unaweza tumia then uoshe tena na usitumie. Yeah. Like atumia kisha maliza kutumia unaweza ziosha tena azitumie tena. No effect sawa kabisa. Tunaosha tu. Yeah, unaiosha na maji. Maswali mimi niko ready kujibu. Itakuwa tu sawa. Maswali kama gani? So, to my next guest. Maswali kama gani? Mimi niko ready. Maswali kama gani? Your wife. So, when you have a wife. Ai, hizo za wana. So, let me ask you, one of your girlfriend ama your wife. Hello. Yes. Can you go swim? Malay sana. Kaswim na yeye na anatoa damu kule chini. Jige mnezi kwa nango kudani lakini zingine mbele kudani lakini hata kula juice na verota hata nyingine verota kidogo hapo. Mnaweza swim na yeye vizuri sana. Okay. Fine. Karana kama hizo amekwambia today ako kwa period. Anataka uende mbaie pads. Wewe ni mtu mwenye unaweza enda kwa duka uchukue tena kama pads. Uende juu kuna kitu kingine wanaume wanaogopa kwenda kubai kama pads Mungu type gani unaweza enda kubaia dem pads kwa duka. Wewe tu pale. Sasa Njoroge nisaidia pads. Mama anajesha. Unaweza enda hapo na okay, so wow, good. I'm happy to hear that by the way. And so, do you know, have you ever heard of anything to do with menstrual cups? Not trans, menstrual cups. Okay, I remember telling you that we have different types of pads. So menstrual cup is also one of them. So yeah,
huwa inakuwa inserted kule ndani, inachukua zile damu inazifanya kama chenye pads zinafanya. No, it's something to imetengenezwa na silicone. Yeah, so inaingizwa pale ndani. Pia inaweza kaa for more than 12 hours. Ikishafika 12 hours unaitoa, unaiosha vizuri, tena anaingiza tena. Inafanya kazi yake hivi. Kitu kama one of your girlfriends or wife yako. Au anatumika tu normal pads. Hizo ndio kina always. So, Fred, another question. Have you ever heard of panty liners? Sawa na ile ya nani jamu nyana. So unaona pale kwa supermarket hizo vitu zinaponga same place. Zimekongwa vizuri kwa pads, panty liners ziko pale. Utipo umeenda tu kachukua panty liner ukapelekea. Like umejua tu ni pads ziko kwa family moja zimekuwa hapo pamoja. Jaiona mjaisikia. That's why I wanted to ask you the connection between pads and panty liners. So, difference inakuja hapa. Panty liners, ni pads na wewe jana unataka leo. Panty liner ni pads ni thick, but panty liners so pad can absorb your blood yenye kwa panty liner yetu fanya sana. Yeah, for example kama mimi naweza tumia panty liner unaona yote. For example, yangu na last for 5 days. The 5th day, damu ikipanda sana. So I can use make and use the panty liner. Yeah, I'm at least okay. Unaona ukisha mix kuna kama na zile za blood ya last. So I can advise your wife actually buy a panty liner. Kutoka hapa enda supermarket utaona panty liner hapa penye zinauzwa. Right, hata ni kama go kasi kuna kama na drops for panty. So you can use the panty liner. Hata you bad ya nanga sorry. Sina ndio maana ni advice pads na panty liner pads so ina absorb your blood unlike panty liner. So mostly you can use panty liner after period finish. Yeah. So you apply it. So hiyo ni ndogo. Hiyo blood stains dogo. So zimespand. They must spand. Your girlfriend. So we don't help her buy. Don't buy. Promise you are going to buy for them one. Wow. Okay, wow. That is good. Okay. Thank you so much. And guys, it was nice having Fred. Asante sana for your time, Fred. And thank you so much. Go buy for your girlfriend panty liner. Next time nikikuona, I will ask you about that. Niko na majibu ya kutosha. Okay, asante sana. Okay guys, that was it. That was my guest, Fred. And keep on watching. Thank you so much for watching, and keep on watching. Subscribe, comment, and do anything. And stay tuned for our next interview.